என்ன சொல்றீங்க நீங்க? விடன திருநாளும் தெற்க சிறு திரை முதலும் தனித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அணித்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்தவரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை சிறம்பியர்ந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. God to symbolize by the lighting of Kuttuvalakku. Now I welcome our Honorable Chancellor, Dr. A.P. Majid Khan, in his absentia, for his support and encouragement for the FAME inaugural function. On behalf of Department of Mechanical Engineering, as well as the FAME, I welcome you, sir. Next, I welcome our Pro-Chancellor, Dr. Perumal Sami, for his constant support and encouragement for conducting such kind of event. On behalf of Department of Mechanical Engineering and FAME, I welcome you, sir. Next, I express a warm welcome to our Vice Chancellor, Dr. A.K. Kumaraguru, for his valuable contribution and guidance. On behalf of Department of Mechanical Engineering and FAME, I welcome you, sir. Next, I welcome our Registrar, Dr. P. Thirumal Valavan, who gave his kindness, interest, and continuing support for conducting such kind of event. On behalf of Department of Mechanical Engineering and FAME, I welcome you, sir. Next, I welcome our eminent chief guest, Sri A.R. Hassan Ali, Assistant Executive Engineer, National Institute of Wind Energy, TNEB Wing Farm, Kayathar, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. On behalf of Department of Mechanical Engineering and FAME, I welcome you, sir. Now I request our Pro-Chancellor, Dr. R. Perumal Sami, to honor the chief guest with us all. Next, I welcome Dr. M. Devanand, Director Research. Welcome you, sirs. Next, I welcome our FAME coordinators, Dr. R. Ramesh Palappan,
and Dr. A. Unnikrishnan, and also all the faculties of teaching and non-teaching faculties of Department of Mechanical Engineering. It's a great pleasure for me to welcome our famed secretary, treasurer, as well as the office bearers and also the students of Department of Mechanical Engineering. Your presence is highly appreciable by all for us. On behalf of this function, I welcome all of our dear students. Once again, I welcome you all. Thank you. Our Perumal Swami, Pro Chancellor, NICHE Academics, to deliver the presidential address. Thanks to all of you. I am all the more happy to be here in the distinct presence of our Honorable Vice Chancellor, respected Registrar, respected Chief Guest, our HOD, Research Director, and other colleagues on the stage, on the upper stage, and my dear student friends, and also the office bearers of a Federal Association of Mechanical Engineering. First of all, I take this opportunity to thank Professor Dr. Rajesh and his friends for having invited me to preside over this Federation of Association of Mechanical Engineering. As our HOD mentioned in his welcome address, our Honorable Chancellor is always supporting and encouraging this kind of events in our campus. He is fully aware of the fact that by conducting national, international conferences, seminars, symposiums, workshops, the students will be able to get more knowledge and skill, and also they will get motivation to attain more things in the world. Not only the students, but also even the members of the staff, teaching staff, they will also gain by conducting this kind of meetings. A word of appreciations, congratulations, thanks to Dr. Rajesh and his friends for having chosen the right person as the chief guest to this event. He will be able to deliver more things to you. Our Honorable Vice Chancellor and also our respected Registrar, both of them are here. Just you can get more knowledge, more information from all the three. Now formality requires, just you see, now this is a very good event. By conducting this kind of events, it will be very useful to the students first. This is only a joint venture, not an individual one. Now I am very happy to mention here that some of our President, Secretary, Treasurer of this Federal Association of Mechanical Engineering. And the word itself, the short form is FAME, F-A-M-E, Federal Association of Mechanical Engineering. I am very happy to mention here that our department, Mechanical Department, has already earned name and fame from the very beginning of the department, inception of the department. Still, you are all maintaining, not only the staff, even the students also extending your cooperation for the successful of this event. I am very, very happy to mention here. Now, this event will definitely will create good leaders. Now you see, the leaders who can very well manage, not the managers who cannot lead. This event definitely will make you just to gain more and more things in the world, to achieve more achievements in the world. These events will be able, definitely, they will be conducting many associate meetings and also quiz programs, writing, and other things also they will be able. Now I request Rajesh and his friends to conduct this kind of seminars, workshops, not only one time, at least once or twice in a month. Now there is a possibility for all the students sit together and discuss things
And also the events will definitely make you exchange your opinions, your ideas, and also latest knowledge in this field, especially in this field. Because mechanical is the basic foundation for all the science students. This will be definitely will help you. Once upon a time, it was very, very useful, and everybody was for 3 or 4 years back. Almost all the students are in favor of selecting this mechanical subject and automobile. The same trend is prevailing now also. Wherever you go, whether you study in mechanical, automobile. Now latest trend is also not. But of late, they are more giving importance computer center and IT and EC. They are all giving importance. But this is a basic subject. Don't forget, this is the foundation for all the science subjects also. Very important. These are traditional subjects. Former President of India, Dr. Abdul Kalam, wherever he was, he used to advise the students, advise the parents, advise the teaching staff also. Don't forget to teach the preliminary subjects. That is the traditional subjects. That is the traditional subjects. These are all the traditional subjects. So, my dear students, you must try to get more knowledge and also exchange your ideas from this event also. And this event definitely will make you a good leadership, good leaders, and also will give you more courage, confidence, character. That's also very important. And once again, I take this opportunity to thank Dr. Rajesh and his friends for having given me a chance of being with you today. My dear students, you always try to think high and play high. To think big and play high. That is also equally important. May God bless all of you. Once again, thank you, one and all. Respected Chief Guest, Mr. Hassan Ali, Assistant Executive Engineer from the National Institute of Wind Energy. Respected Pro-Chancellor, Professor Parmal Sami, dear Registrar, Dr. Thirumal Valavan, Dr. Rajesh, the head HOD of Mechanical Engineering, Dr. Devanand, Director for Research, Nurul Islam University, various department professors, HODs, deans, directors, faculty members, staff members, association office bearers, and my dear students. It's indeed a great occasion for you as well as for the institution that you are inaugurating the FAME for Federal Association of Mechanical Engineers. Who is an engineer? By definition, an engineer is one who can design, construct, operate, maintain, repair any machine and gadgets. So truly, an engineer can be only a mechanical engineer. So that's how the history of engineering started. If you look back in the history, in terms of development of the field of engineering and technology, to start with, the important people are mechanical engineers. Myself, personally, I believe that the true engineers are mechanical engineers. Engineering, the word engineer comes from the word ingenious. You have to be ingenious in terms of finding new things, innovative, creative in tackling day-to-day issues. That's how engineers were developed. The field of engineering developed like that. Starting from the discovery of fire. And now we have engineers, mechanical engineers who can handle automobile engineering, fire and safety. So for each and every field, mechanical engineers are the base. The civil engineers, mechanical engineers and electrical engineers, these are the three important engineers who are making the society function normally. So in that sense, I appreciate that most of you here have chosen the field of mechanical engineering, and I congratulate you that you are the true engineers. I also congratulate the FAME. You have rightly coined the
the acronym FAME, Federal Association of Mechanical Engineers. In the right sense, I wish you that all of you should become famous in your own field of choice. Although several other branches of technology have evolved over a period of time, like electronics, computer science, and various other subsidiary branches. I call them as subsidiary branches because they cannot stand alone. They are only accessories to the main branches. So in that sense, you have to be proud that you are the true engineers. And you have to make sure that you prove your worth when you become true mechanical engineers. For example, if somebody is going on a road in a two-wheeler or three-wheeler or four-wheeler, some problem occurs. Can a computer engineer go and rectify the problem? Definitely not. A mechanical engineer can do it because you call for a mechanic. A mechanic with a diploma holder, a mechanical engineer, he can only solve the problem immediately. Otherwise, you have to call for a mechanic. So that is why a mechanical engineer is truly an engineer. So in that sense, I wish that each and every one of you should prove your worth in the future. And you should make sure that your association should work for it. You should make sure that future students are attracted to the field of mechanical engineering because mechanical engineers will have jobs always. As long as there are machines, there will be demand for mechanical engineers. And our chief guest is going to talk to you about wind energy today. And naturally, he will also talk about machines like windmills and operating the windmills, maintaining the windmills. Although electrical engineers are the base, mechanical engineers are required in order to maintain the machines. So in that sense, it's very important that mechanical engineers have to find a right place in the society. So that part of the responsibility lies with you when you go out or when you talk to your friends, that you make sure that you feel proud that you are a true engineer. And of course, our chief guest is going to talk to you about wind energy, and he has had a long experience of more than 2 decades in this field, and he has been working with the National Institute of Wind Energy, which used to be called the Center for Wind Energy Technology previously. This comes under the Ministry of Renewable Energy Sources. And there is a great potential for exploiting the wind energy. And I'm sure he's going to talk to you in detail about the wind energy potential available in various parts of our country. And of course, all of you know that Aralvaimozhi, which is very close to our place, is known for wind energy farm and one of the potential areas in the country to harvest the wind energy. And almost, I was talking to him today morning, he said almost 10 months of a year, we have great potential to harvest wind energy in this region. And we have several other places, starting from Kanyakumari to Gujarat, along the Western Ghats, the Palakkad Pass and various other places. And our energy requirement over the period of several years have been increasing because of various kinds of industrial activities as well as conveniences, comforts we have been making for our own day-to-day life in terms of adding more and more gadgets, whether it is a small charger for your mobile phone or a mixie, grinder, TV. All kinds of gadgets require electricity, and the electricity is to be produced. The conventional source of energy sources like fossil fuels, coal, oil, are polluting the environment. Nuclear energy is highly risky. So wind energy is one of the best options, and it is available free, and that is what we are going to harvest in a large scale over the period of next few decades. And every country in the world is exploiting the wind energy. Unfortunately, we have been on this in the last 2-3 decades that we are in the 4th place in terms of generating wind energy power. And I don't want to take too much of your time talking about this because he's the expert, he's going to talk about it. And right now our energy requirement for Tamil Nadu alone
I believe is 16,000 megawatt. And most of it, I believe, is derived from wind energy when there is large potential available during the seasons. So this is one of the options for the mechanical engineers to involve yourselves in doing higher studies, research, and joining hands with the wind energy technologists, electrical engineers, wind energy technologists, and mechanical engineers. You should develop research projects. You should think about student research projects. When you are doing projects for your own degree, you should think about wind energy, exploiting the wind energy potential for your own research so that this will be useful for your future also. So with these few words, I congratulate each and every one of the association members and the audience and the future mechanical engineers for a bright future for you and a successful career for you and a great life for you. Thank you very much. Dr. A.P. Majid Khan in absentia, and the Honorable Pro-Chancellor Academic Dr. R. Perumal Swami, Honorable Vice Chancellor Dr. A.K. Kumaraguru, and our distinguished Chief Guest of the day, Mr. Hasan Ali, and my dear colleagues and student friends. Now it is a happy occasion for me to stand before you to felicitate the successful inauguration of the FAME, Federal Association of Mechanical Engineering. Of course, people might be wondering when we have academics, what is the role of this FAME and how it will be useful for the mechanical engineers. When you look into the curriculum, any curriculum which is of latest stage is at least 7 years old. Even if we bring in all the latest technologies, it is 7 years old. So we are 7 years lacking behind the latest developments that are happening in the industry, in the real world. And that is where these associations will come and bridge the gap between what is the theory, what is the practice, and how it could be integrated, and young minds could be informed of the latest developments that is happening in the industry, commerce, business, everything, etc. So when I look into what are the changes that might happen in the mechanical engineering field sooner or later, there are some things which came to my mind. The one is, being mechanical engineers will be more worried about the machines. Now the machines have to a larger extent become computer controlled, chip controlled. And so the future of the mechanical engineering depends upon how much knowledge you have on the digital systems, or the digitization of all the machines is what that is going to be the future. Even without the presence of the human being, the digital technology will take care of it. At least 50% of your knowledge should be devoted to the digital technology. So the fusion of major in mechanical and minoring in digital technology will greatly help you. The second point is, the technology is, or the manufacturing process is going to be more and more additive rather than subtractive. Subtractive in the sense, you take a whole material and chip it out to make out a part or a spare part of that. Additive technology, layer by layer you add. 3D printing, you could have heard about it. That is one of that aspects of additive technology. So the future is towards custom built and on-demand flexible manufacturing facilities, and towards which we have to move around. And the third part, you are all aware, CAD and CAM, computer-aided design and computer-aided manufacturing. These are the processes where a lot of wastages could be saved, and consequently your designing will be more accurate and more purposeful. And further is about automation and smart systems. Whether man is there or not, machines are there to operate round the clock 24 hours. It will all be controlled by the smart systems, which will rectify any of the deficiencies which are oncoming and all that, and it will be
resolving those issues success. And next one is digital twins. Even just before the meeting, I was not sure about what it is. So when I checked up with our friends and the mechanical engineers, they say the digital twin is duplication of the real world system situation in the computer software and testing of the products and services for that matter. Suppose you want to design a power plant, what are the problems which might come in? Program it and run the program and find out that on 25th day, 34th day, this machine will be overheated and it will be burst. The results might come in. And next one is, you could have heard about Internet of Things. The next advancement on that line is Industrial Internet of Things. Already 27 billion devices. 1 billion is 1 after 9 zeros. Compute how much will be 27 billion. These devices are already connected. Wherever, whatever you do, go, you are being captured upon. You walk along the road and there is an accident, digital camera captures it and tells it. Like that, the machine-to-machine contacts will be established through Industrial Internet of Things. Consequently, what might happen? One machine will speak to the other machine and learn about it and rectify, modify, alter the way in which you want. You are on the way, you wanted a black color car, subsequently change your mind, you want white color car, inform, machine will automatically change it and give you the results across. And not but not least, and that is where relevance our chief guest is also coming over here, that is about green engineering. All the manufacturing process to a larger extent are destructive. It creates pollution, it creates noise, it creates heat, everything it has been done in. But now the trend is towards green engineering. Whatever you manufacturing, without any destruction or without any pollution, is it possible? If it is possible, do it. And that is where alternative energy systems are coming. We try to manufacture power by making use of the natural resources without any burning happening or without any heat that is happening across. Windmill is one example, solar is another example. When such of the things are happening, the same thing will be adopted to the manufacturing process also. From waste to wealth we will be creating across. So when these trends are correctly understood by the future of the mechanical engineer, naturally it will not also help you, but also help your profession and help the nation very much. So make use of this FAME association to learn the latest things that are happening in the industry and adjust, adopt to that and become a successful mechanical engineer. With that, I wish all the best for the FAME association to survive and progress well on these lines. Thank you very much. Other university authorities, esteemed chief guest, eminent faculty and dear colleagues, students of mechanical engineering departments and other faculty members, good morning to all. With proud of heart, I feel immense pleasure to introduce our chief guest, Sri A.R. Hassan Ali, working as an assistant executive engineer in the National Institute of Technology, National Institute of Wind Energy, Kayathar, Thuthukudi district and Tamil Nadu. Actually, the National Institute of Wind Energy, the head office situated by Chennai, is formerly known as Center for Wind Energy Technology under the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. Actually, his work is the policy formulated for the development of wind power by MNRE, supported by state policies, including State Electricity Board, has planned India on the world wind energy map. As a step towards achieving these broad goals and to tackle all challenges in sustaining the development and accelerating the pace of utilization of wind energy in the country, the National Institute of Wind Energy has been established in under by MNRE. Chennai is the autonomous R&D institution. So actually, Sri Hassan Ali has a mechanical engineering background and also completed 1-year diploma course in application of wind turbines conducted by Swedish International Development Agency and Life Academy Sweden during the year of 2012. His main responsibility includes
instrumentation, field testing activities, wind turbine, power performance, safety and function tests, and load measurement, and also various other technical activities towards the maintenance of wind testing station at Kaitar. Recently, he has also undergone the DINDA Fellowship and Scholarship Program, the name of Offshore Wind Energy, arranged by Technical University of Denmark, Wind and Energy System. He has successfully completed that program also. So on the discussion, he has informed to us for our helping our student the following way, the way of apprenticeship, research and development, UG and PG projects and certification, how to make the standards and regulations, policies mixed to each and every councils or board, and the project related to the offshore wind developments, data analysis, forecasting, information technology, and also he support to skill development and training infrastructure management for the welfare of our students. Not only as our discussion, he will extend to help our institution MOU between National Institute of Wind Energy as well as Nurul Islam Center for Aviation in future. The steps are to be forward. The venture during the forthcoming international conference conducted by Department of Mechanical Engineering in year 2023. Such a good personality, a great renowned person. He is our chief guest amidst our university. So I anticipate we would like informate all the way to you, sir. Once again, on behalf of the Department of Mechanical Engineering, welcome. Thank you. Thank you, sir. I invite Sri A.R. Hassan Ali to address the gathering. First, I thanks to Chancellor and Vice Chancellor, Pro Chancellor, and Register, and also Directors, HOD, and all students. இது இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் கலந்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு மெக்கானிக்கல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரணும். ஓகேங்களா? இது நம்ம சங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்காக வந்த ஃபங்க்ஷன் இல்லையா? நான் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா ப்ரோ சான்சலர் சொல்கிறாரு, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தவிர வேறு எதுவும் இன்ஜினியரே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு பேசினார் இல்லையா? இல்லைங்களா? ஆமாவா? கவனிச்சிங்களா? கவனிச்ச மாதிரி எனக்கு தெரில. ஒரு சிலர் நிறைய பேர் கொட்டாய் விட்டுட்டு இருந்தால் எனக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா? கரெக்டுங்களா? இது அசோசியேஷன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாலும், இங்கிலீஷில் சொன்னாலும் நம்ம சங்கம் இல்லையா? மெக்கானிக்கலுக்காக ஆரம்பிக்க போகிற ஒரு சங்கம். அதுக்காக என்னென்னா எல்லோரும் இப்போ இவங்கெல்லாம் சான்சலர் ஆகட்டும், வைஸ் சான்சலர் ஆகட்டும், ரிஜிஸ்டர் ஆகட்டும், எல்லாம் நம்மளுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு இது வாங்கப்பான்னு சொல்லி பர்மிட் பண்ணும்போது நம்மளும் அந்த அளவுக்கு அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களோட ஸ்பீச்சை கவனிச்சு ப்ளஸ் நம்ம ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு மறுபடியும் அடுத்தடுத்த இதுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கும் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். கரெக்ட் தானே? ஓகே. இப்போ லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கொரோனா, யாருமே ஒரு காலேஜுக்கு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இயர்ஸ் காலேஜ் வரலாமா வேண்டாமா, இருந்த இடம் கூட தெரியாமல் மறந்து போன கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதிலிருந்து இப்போ தான் ஒரு காலேஜ் மறுபடியும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு திரும்பி, காலேஜ் மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சஃபர். ஸோ அந்தளவுக்கு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் இப்போ மறுபடியும் அசோசியேஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இது நல்லா இதாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால நிறையா யூசஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது இப்போ சிம்போசியம் நடக்கிறதாகட்டும், ஒரு இன்டர்ன் போகிறதாகட்டும், எல்லா விதமான இதுக்கும் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளே ஒரு நல்ல கோஆப்ரேஷன் உள்ள ஒரு இதாக அமையும் கண்டிப்பாக. ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் கோஆப்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் எங்கள் டைரக்டர் ஒருத்தர் ஆல்மோஸ்ட் 82 பேட்ச் அவர் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில். ஸோ 82 பேட்ச்னா கிட்டத்தட்ட அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகி ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆச்சு. அப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 காலேஜ் மட்டும்தான். இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 7 காலேஜஸ். மெடிக்கல் கூட கிடைச்சிடும், இன்ஜினியரிங் கிடைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சிரமமான சூழ்நிலை.
அவ்வளோ இன்ஜினியர்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ப்ரௌடு, ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். ஸோ அப்படிப்பட்ட காலத்தில் இருந்தவங்களாம் இப்போ இன்னும் வந்து அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின் பண்ணிட்டுருக்காங்க. எவ்ரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு அலுமினி அசோசியேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபார்ம் பண்ணி இப்போ லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 120 நம்பர்ஸ், அது 82ல் ஆரம்பித்தவங்க இப்போ வந்து ஒரு கோவா டூரெல்லாம் போயிட்டு அவங்க மறுபடியும் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க. நான் சொல்கிறது 82 பேட்ச். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அசோசியேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இன்னும் ஒரு இன்றைக்கும் முடிஞ்சு போகிறதில்ல, இன்றைக்கோ நாளைக்கோ கிடையாது. இது லாங் பீரியடு, இது ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்துச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 82லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சீட் கிடைக்கிறதே சிரமம். இப்போ 90ல் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரோ அல்லது மற்ற இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாகும். ஆகுமா இல்லைங்களா? இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் அவரோட பொண்ணுக்கு வந்து அட்மிஷனுக்காக கேட்டார். அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிரின்ஸ்பால்கிட்ட பேசினேன். சார் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டோட பொண்ணுக்கு இது வேணும் சார் காலேஜுக்குன்னு. என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னாரு. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஃபுல் ஆயிடுச்சுங்க, வேணால் மெக்கானிக்கல் இருக்குது, சிவில் இருக்குது, அதை சேர்த்துக்குங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்தளவுக்கு கடைசி அளவுக்கு வந்துருச்சு. மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டியாக போகிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு இமீடியட்டாக வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா கேம்பஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு நல்ல சேலரியில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிடுறோம். மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன இது. அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஒரு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்டு, நல்ல இது நம்மளுக்கான வேக்கண்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது, ஓப்பனிங்கில் இருக்க தான் செய்யுது. அது நம்ம வந்து ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஸோ அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னார், சார் மெக்கானிக்கல் சிவில் இருக்குது, என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, சரி சேர்த்து விடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எப்படி இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஐடி கம்பெனிக்காரங்க எடுத்துக்குவாங்க, மறுபடியும் ஐடியில் அனுப்பிச்சி விட்றலாம் அப்படிங்கிறத நிலைமையில் தான் இருக்குது. உண்மையா இல்லைங்களா? ஸோ அந்த சூழ்நிலை தான் இருக்குது. ஸோ மெக்கானிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இப்போ ப்ரோ எசென்ஷியல் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் கிளாஸான டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க. ஸோ அது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 இயர்ஸ் ஆச்சு அந்த ஃபீல்டு இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன். உண்மையாக அவர் சார் பேசிட்டு வந்து உட்காந்தோடனே, சார் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு தான் கேட்டேன். இல்லைங்க, நான் பயோ இதில் இருந்தேன், அதில் கொஞ்ச நாள் வந்து நான் சோலார் இதில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணேன், ஸோ அதனால் வந்து அதில் ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னார். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு இருந்தவருக்கே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட், அவ்வளோ இது இருக்குது அப்படிங்கும்போது, நம்ம இதையே படித்து வந்துட்டுருக்குறோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது. ரியலி எந்த விதமான டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். சார் சொன்ன மாதிரி ரிஜிஸ்டர் சார் சொன்னார், எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிட்டு வருது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆட்டோமேஷன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரியலாக அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குது. இன்னும் இந்தியாவுக்கு ரீச் ஆகாத ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா கார் சொன்ன இந்தியாவுக்கே வந்து சேரல. டெஸ்லா காரோட ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் பைலட் இல்லாத ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குது. ஸோ அதோட ஹெட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மால் தான், தமிழ்நாட்டுக்கார் தான். அவர் வந்து சென்னை பக்கத்தில் இருக்கிறவர் அசோக் ஏல்லுமலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் வந்து டைரக்டர் ஆட்டோ பைலட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெஸ்லாவோடது. ஓகேங்களா? வேணால் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக் இதுக்கு ஃபுல் இதுவுமே அதான் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஃப். டெஸ்லாவோட ஆட்டோ பைலட் ப்ராஜெக்ட், காரு ஆளே இல்லாத ஓட்டுற ஒரு இதுக்கு வந்து அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட், அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஃப், இப்போ வந்து டைரக்டர் அந்த இதில். ஸோ அதனால வந்து நமக்கும் வந்து இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா? லாஸ்ட் வந்து நான் ஒரு 23 இயர்ஸாக வந்து விண்ட் எனர்ஜியில் இருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு விண்ட் எனர்ஜி போது இன்டர்வியூலாம் வச்சு வந்த போது புதுசாக இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்டார்டிங் இதில் பார்த்தா போக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ரீசன் என்னென்னா, ஒன்று இதில் வந்து பொல்யூஷன் கிடையாது, எந்த விதமான உலகத்துக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லாத ஒரு எனர்ஜி. ஒரு தெர்மல் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வர பொல்யூஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அட்டாமிக் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேஸ்ட் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப க்ளீன் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து விண்ட் அண்ட் சோலார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த எனர்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதுலேயே உங்கள் கேம்பஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விண்ட் டர்பைன் போட்டிருக்காங்க,
ஒரு சோலார் போட்டிருக்காங்க, தெரியுமா உங்களுக்கு? விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜியில் போட்டிருக்காங்க, தெரியுங்களா? ஓகே, நீங்கள் தெரிஞ்சால் பாருங்கள். அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சுன்னா எங்கள் கேம்பஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது இங்கேருந்து. ஸோ அங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான எதுவுமே பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன்லேருந்து பெரிய விண்ட் டர்பைன்லேருந்து, அதாவது ஒரு 1 கிலோவாட் மிஷின்லேருந்து 2 மெகாவாட் வர மிஷின்ஸு, அப்புறம் சோலார், இது சோலார் ஹைப்ரிட், விண்ட் அண்ட் சோலார் ஹைப்ரிட். ஸோ எல்லா விதமான இதுவுமே நாங்கள் அங்கே வச்சுருக்குறோம். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் அங்கே வாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டாவது சொல்கிறது என்னென்னா, இப்போ வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் எனர்ஜியாலும் சரி இல்லை வேறு எதுல இருந்தாலும் சரி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா, என்னோட விண்ட் எனர்ஜி பற்றி சொன்னோன்னா இன்னும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எல்லாமே போட்டிருக்கிறது வந்து எல்லாம் ஆஃப்ஷோர் விண்ட் ஃபார்ம்ங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் தனியாக வருது. இப்போ போட்டிருக்கிறது எல்லாமே ஆன்ஷோர் விண்ட் டர்பைன்ஸ், நிலத்தில் போட்டிருப்பாங்க எல்லா டர்பைன்ஸும், ஓகேங்களா? இனி ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் எல்லாமே கடலுக்குள்ளே போட போகிறாங்க விண்ட் டர்பைன்ஸ். ஸோ இது புதுசு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது நமக்கு புதுசு. பட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யூரோப்லேயும் சரி, யூஎஸ்லேயும் சரி, சைனாலேயும் சரி. சைனாலாம் வந்து நமக்கு பின்னாடி வந்தவங்க, ஆக்சுவலாக விண்ட் எனர்ஜிக்கு வந்து நமக்கு பின்னாடி வந்தவங்க. ஏசியாவிலே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவில் தான் வந்து விண்ட் டர்பைன்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க. அது விண்ட் டர்பைன் ஏசியா ஃபஸ்ட்டு விண்ட் ஃபார்ம் வந்து கைத்தாரில் தான் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் எனர்ஜி ஃபுல்லாக முடிஞ்சோம் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது. ஒரு லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சி யூரோப் போய் அந்த ஆஃப்ஷோர் விண்ட் டர்பைன்ஸ் பற்றி இது பண்ணுறக்காக. ஸோ அந்த இதெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் அதோட டெவலப் ஆகலையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிரியேட் ஆகாமல் ஆகிப்போச்சு. என்னென்னா நம்மளோட மேக்ஸிமம் டர்பைன் சைஸ் வந்து 3 மெகாவாட்டாக இருந்துச்சு. அப்புறம் லாஸ்ட் இயர் தான் வந்து 4 மெகாவாட், இந்த வருஷம் வந்து 5 மெகாவாட் அதானி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த 5 மெகாவாட்டோட தான் மேக்ஸிமம் டர்பைன் ஆன்ஷோர் டர்பைன்ஸ். ஸோ அங்கே போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 15 மெகாவாட் ஓன் டர்பைன், ஒரே ஒரு விண்ட் டர்பைன் வந்து 15 மெகாவாட். ஸோ விண்ட் டர்பைன் காஸ்ட் எல்லாம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே போடுற மிஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர் மெகாவாட் வந்து கிட்டத்தட்ட 7 crore rupees வரும். ஸோ சின்ன டர்பைன் மீன் என்னென்னா 1 மெகாவாட் அப்படிங்கும்போது 7 crore rupees. ஸோ இங்கே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 5 மெகாவாட் போகுது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து 35 crores rupees வரும். அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மிஷின்னு, ஒரு சிங்கிள் டர்பைன் கிட்டத்தட்ட 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே, அவ்வளோ பெரிய ஜெய்ஜாண்டிங் மிஷின்ஸ். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-23 வருஷமாக இங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போய் நம்ம எங்ககிட்ட தான் வந்து எல்லா டர்பைன் டெஸ்டிங் வருவாங்க. ஸோ அவ்வளோ எல்லா இது டர்பைன் பார்த்து அங்கே போய் பார்க்கும்போது நமக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ இன்னி வந்து ஆஃப்ஷோர் விண்ட் டர்பைனில் மட்டுமே பெரிய ஓப்பனிங் இருக்குது. ஸோ அது மெக்கானிக்கலுக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் நம்ம ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரத்தை டு கன்னியாகுமரி வர ஃபுல்லாக பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்க ஏரியாவாக நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம், சர்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ப்ளஸ் அடுத்தது வந்து கட்ச் ஏரியா, குஜராத், அந்த ஏரியாலேயே வந்து விண்ட் டர்பைன்ஸ், ஆஃப்ஷோர் விண்ட் டர்பைன் போடுறதுக்கான ஃபீஸிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சு வச்சிட்டோம். இனி நெக்ஸ்ட் இயர் வர வருஷங்களில் இந்த ஆஃப்ஷோர் விண்ட் டர்பைன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும். ஸோ ஆஃப்ஷோர் விண்ட் டர்பைனை பற்றி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா, ஒரு ஹைட் அதோட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 மீட்டர் ஹைட் வந்துடும் ஒரு டர்பைனோட ஹைட்டு. அதோட பிளேடோட ஹைட் எல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 350 மீட்டர் பக்கத்தில் வந்துடும். ஸோ 350 மீட்டர் எதுக்கு கம்பேர் பண்ணலாம்னா, ஈஃபில் டவர் இருக்குல்லங்க, ஈஃபில் டவரோட ஹைட்டும் விண்ட் டர்பைன், ஆஃப்ஷோர் விண்ட் டர்பைனோட ஒரு ஹைட்டும் ஈக்குவலாக வந்துட்டு வரும். அப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துங்க, அவ்வளோ பெரிய ஹைட்டு. அதோட ரோட்டடையாக இருக்குல்லங்க, ரோட்டடையாக சுற்றுறது. ஸோ அதோட இது பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் சைஸ். இமேஜ் பண்ண முடியுதுங்களா? 2 ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் சைஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-70 டன் வந்து விண்டில் சுற்றும் ஈஸியாக இந்த பிளேட்ஸ். அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிஸ் அது இப்போ நல்ல இதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதில் மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்குறதுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக எப்படி போவாங்கன்னா ஹெலிகாப்டரில் போய் தான் இறங்குவாங்க. அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டரில் போயிட்டு அந்த பேக் சைடில் வந்து ஒரு ஹெலிபேட் மாதிரி இருக்கும். ஹெலிபேட் லேண்ட் பண்ண மாட்டாங்க,
அந்த இதுலேருந்து கீழே இறங்கிடுவாங்க. நீ ஒன்றுமில்லை, ஈஸியாக வந்து ஆஃப்ஷோர் விண்ட் டர்பைன்ஸ்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். எவ்வளோ யோசனை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வந்து சும்மா பைக்லேயும் கார்லேயும் போகிற ஹெலிகாப்டரில் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தால் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து விண்ட் டர்பைன்ஸில் இருக்குது, இனிமேல் வரக்கூடிய விண்ட் டர்பைன்ஸில். இப்போ போயிட்டுருக்கிறது இல்லை, இப்போ போயிட்டுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இதில் வந்து லேடரில் ஏறுவோம், ஒரு சில இது வந்து லிஃப்ட் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மீட்டர் பக்கத்தில் வரும். இங்கே இருக்கிற டர்பைன்ஸ் 2 மெகாவாட்டுமே 100 மீட்டர் இருக்கும். ஸோ 100 மீட்டர் வர அப்படிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 ஸ்டோரேஜ் பில்டிங் ஹைட், அந்த ஹைட்டு. ஸோ அதில் வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து லிஃப்டான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆஃப்ஷோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டு, டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டு. இன்னைக்கு கம்மிங் ஃபியூச்சர் வந்து ஆஃப்ஷோர் விண்ட் டர்பைன்ஸ் சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இங்கே உங்களுக்கான என்ன எப்போ வேணாலும் இங்கே உங்கள் அசோசியேஷன்லேருந்து எங்கள் ஆஃபீஸ் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். அதுக்கான ட்ரைனிங்ஸ் அல்லது வேறு ஏதாவது இன்டர்ன் வேணுனாலும் அது கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணுறோம். எங்கள் இதில் இன்டர்ன் விங் தனியாகவே இருக்குது. ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் நாங்கள் தரோம். ஓகே, இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ சேர்த்து விட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம மெக்கானிக்கல் சேர்ந்துடும் இல்லைங்களா? நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸோட ஃபோர்ஸில் சேரும். சரி, சேர்ந்துட்டோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமமாக தான் இருக்கும். நான் வந்து எங்களோட அலுமினி அசோசியேஷன் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் பேக் நடந்தது. ஸோ அதில் போய் பார்த்தா எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே. அதில் 70% பீப்புள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல்ட்லேயே இல்லை, அந்த மெக்கானிக்கல் ஃபீல்ட்லேயே இல்லாமல் வேறு ஃபீல்டுக்கு போயிட்டாங்க. 30% மட்டும் தான் மெக்கானிக்கல் இருந்தாங்க. அதில் நான் ஒருத்தன் தான் கவர்மெண்ட் செக்டர் இருக்குதுங்க. கவர்மெண்ட் செக்டர் மட்டுமே ஜாப் கிடையாது, எல்லா இதுவுமே ரொம்ப நல்ல, அதையோட ப்ரைவேட் செக்டர் இன்னும் நல்லா இருக்குது. என்ன ரீசன் சொன்னேன்னா, என்னோட கவர்மெண்ட் இதுலேயே எங்கூடயே கரெக்டாக என்னோட டேட்லேயே ஜாயின் பண்ணவர் என் ஃப்ரெண்டு குமரவேல் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான். ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸு சேலரி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அவர் என்ன பண்ணார்னா வேற ஒரு அடுத்த இதுக்கு மூவ் ஆனார், வேறு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு. ஸோ அதிலிருந்து ஒவ்வொரு இதாக மூவ் ஆகி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வின்கார்டு அப்படின்னு ஒரு கம்பெனிக்கு மேனேஜிங் டைரக்டராக இருக்கார். ஓகேங்களா? அவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான். ஸோ அவரோட சேலரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோர்ஸில் வருது பர் இயர் இது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த இதுக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் இது பண்ண முடியாது, சக்ஸஸ் ஆக முடியாது அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை. மறுபடியும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா, ஐடி அந்த இதுக்கே பேக்ரவுண்ட் போகணுன்னு நம்ம இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணோம், நம்ம மெக்கானிக்கல் சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம தப்பான முடிவோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கான ஃப்யூச்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நம்மளுக்கோட இடம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது. நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒன்று தான், அதில் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணணும், இன்டெப்த் நாலேஜ். ஏதோ ஒரு சின்ன சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அதில் இன்டெப்த் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் சக்ஸஸ் ஆக முடியும். ஏன்னா மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபவுண்ட்ரிலேருந்து இருக்குது, மிஷின் ஷாப் இருக்குது, அதுக்கடுத்து பார்த்தா ப்ரெஸ் ஷாப்ஸ் இருக்குது. எல்லா இதுவும் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏகப்பட்ட டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ ரெனியூபிள் எனர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் படித்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் படிச்சிருப்பேன் இல்லையா? ரெனியூபிள் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு யூனிட் வந்திருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ என்னோடய ஒர்க் ஃபுல்லாக அதான் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம், எதில் வேணாலும் சக்ஸஸ் ஆகலாம். ஆனால் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, இன்டெப்த்தாக ஒர்க் பண்ணணும், இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஃப்யூச்சர் இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் போயிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஃபேட்டாக இருந்தால், அப்படி தம்பி ஒரு சின்ன பையன் இருந்தால். பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துடுறான். உடனே தம்பி வந்து எடுத்தாகணும், ரொம்ப சிரமப்பட்டு லிஃப்ட் பண்ணி அப்படியே அண்ணனை மேலே கொண்டு வந்துட்டான். அப்புறம் ஊருக்குள்ளே போய் சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி அண்ணன் கிணத்துல வந்துட்டா, அப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அப்புறம் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாம் சிரிச்சானுங்க. என்னப்பா நீ இந்த சின்னதாக இருக்கிற, அவன் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறா, எப்படிப்பா எடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. ஒரு பெரியவர் மட்டும் கூப்பிட்டு கதை கேட்டு இருந்தார். எப்பா எப்படி இது பண்ணேன்னா, பக்கத்தில் யாராச்சும் இருந்தாங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்படி இல்லை, யாரும் இல்லை, நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் அப்படின்னா. அப்போ நீ கண்டிப்பாக எடுத்துருப்பப்பா அப்படின்னா. ஏன் அப்படின்னா, பக்கத்தில் யாராச்சும் ஒருத்தன் தானா கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பான், ஏப்பா உன்னால் முடியாது, வேலையை பாருப்பா அப்படின்ட்டு இருப்பான். அந்த ஒரு டிஸ்கரேஜ் இல்லாத ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும். 3 விஷயந்தான் லைஃப்பில் வந்து, 3 விஷயந்தான். ஒன்று வந்து பிடிச்சி ஒர்க் பண்ணுங்கள், 2வது வந்து இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுங்கள், டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற ஆளுங்க பக்கத்தில் வச்சுக்காதீங்க. அது ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி, ரிலேட்டிவாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி. ஓகே,
இங்கே இந்த அசோசியேஷன் மேல்மேல் வளர என் வாழ்த்துக்கள். எங்களோட ஆஃபீஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விதமான ஹெல்ப்பையும் அல்லது எந்த விதமான இதையும் நாங்கள் தரதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable Chief Guest of this occasion, respected Chancellor, Pro-Chancellor, Vice Chancellor, and my dear students. This is my great pleasure and privilege to stand before you and deliver the brief introduction of FAME. FAME means Federal Engineering. It was initiated during 1998 by our Honorable Head, late Professor C. Through FAME, we have organized many events like guest lectures, seminars, group discussion, debates, career enhancement programs, aptitude tests, mock gate examination, etc. The ultimate aim of this event is to create our students as world-class mechanical engineers before they left this institution. Every year, FAME has a tremendous growth in various aspects. Also, it is celebrated by different names such as Avishkar, Mech Innova, etc. In the year 2012, FAME was celebrated in the name of Mechanic 2K12. In that year, we introduced many events like Project Expo, Auto Expo, Short Film Contest, Water Rocketry, CAD Modeling, Technical Paper Presentation, Photography Expo, etc. More than 1,500 students from various institutions participated in many events. We also provide an exposure to the students through visit these events. More than 10,000 students from different schools and colleges get benefit through visit this event. The eminent central government organizations like VSSC Trivandrum, NPCIL Kudankulam, ISRO installed their stalls to provide an exposure in latest innovation in the field of engineering. In the year 2013, FAME was celebrated in the name of Mechanic 2K13 under the theme Go Green. In the year 2014, it was celebrated in the name of Mechanic 2K14 with NPCIL Kudankulam under the theme of Securing Tomorrow's Energy Today. In the year 2015, FAME celebrated in the name of Mechanic 2K15 under the theme of Cleaner Energy, Green Tomorrow. The function was inaugurated by our Honorable District Collector. In the year 2016, FAME celebrated in the name of Mechanic 2K16 under the theme of Engineers Turns the World. In the year 2017, FAME was celebrated in the name of Mechanic 2K17 under the theme of Engineer Turns Idea to Reality. In the year 2018, it was celebrated in the name of Mechanic 2K18 under the theme of Bizarre Ideas into Realities. The event likes Project Expo, Auto Expo, Short Film Contest, Water Rocketry, CAD Modeling, Technical Paper Presentation, Photography Expo are organized in this platform. We also provide an opportunity to school students to expose their hidden talents through the events like Project Expo, Drawing Competition, Art from Waste, Youth Parliamentary, etc. In the year, we also organize cultural functions for our students to expose their hidden talents to non-academic activities. In the year 2019 and 20, FAME activities diminished because of COVID situation. Last year onwards, once again the activities of FAME flourished. Every year, FAME comes with new editions. In the last academic year, we conducted 6 guest lectures, 3 workshops, career guidance program and pre-placement training on behalf of FAME. FAME also conducted national level technical symposium with events such as quiz competition, paper presentation and CAD modeling. FAME also celebrated Azadi Ka Swarna Mahotsav, that is 75th Independence Day, with various competitions such as singing, drawing and quiz. Onam was celebrated by FAME in a grand manner. The students actively participated in Athapu design.
The second year, third year and final year students separately designed their Atapu column. Then students procession with the Chende Melam along with Maveli and Vamana in the institution campus through various departments. Everyone enjoyed the procession. Then Onasadhya was arranged by FAME for more than 200 persons including students and staff members. Then in the afternoon session, various games such as Uriyadi, Tug of War, etc. were organized in marine ground for students as well as staff members. For this year, some of the activities were finalized and others yet to be finalized. Anyway, we will come with new. The success behind the FAME is painful, restless dedication and endless effort taken by the faculties and the students from our department. I express my sincere thanks to all the coordinators for successful conduction of this event. I expect your wholehearted cooperation for the forthcoming events. Thank you, Honorable. Federal Association of Mechanical Engineering for the academic years 2022-23. First, the General Secretary of the FAME, Hari Prasad S.P. S7 Mechanical. The Treasurer of the FAME, Abhichand J. S7 Mechanical. Joint Secretary of the FAME, Aaron Suresh S7 Mechanical. Joint Secretary Anand S5 Mechanical. Joint Secretary Leo Jodi S3 Mechanical. Ijaz Mohammed, the following students are the members. Ijaz Mohammed,
Department of Mechanical Engineering, I convey our deep gratitude for your presence and contribution. I also thank Dr. M. Dev Anand, Director Research, Nurul Islam Center for Higher Education, for taking immense effort for organizing the FAME inaugural function. Thank you, sir. I especially thank Dr. R. Rajesh, HOD, Department of Mechanical Engineering. I thank Coordinator R. Ramesh Palapan, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. And I also thank Dr. Unni Krishnan, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, for their sincere effort. Finally, I thank all the staffs and students for making this FAME inaugural function a great success.